Next, we will go through a proposition, proposition 15. If phi is differentiable on AB and its derivative phi dash is increasing, then phi is convex. എപ്പോഴാണ് phi convex ആവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്? When is the function phi convex? If it is differentiable on the given interval AB and if the derivative of the function phi is increasing. In particular, ഒരു particular case കൂടിയുണ്ട്, ഒരു general case കൂടിയുണ്ട്, ഒരു particular case. Phi is convex if it has a non-negative second derivative phi double dash on AB. Phi convex ആയിരിക്കും എപ്പോൾ? If it have a non-negative second derivative phi dash greater than 0 ആണ് on the interval AB എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? phi convex ആണ് എന്ന് പറയാം. We are going through the proof directly. Before going through the proof, I need to tell something about it. Anyway, we'll go through it. Here what we need to prove, that is, it is given phi dash, sorry, 1 minute. phi dash എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ഫങ്ഷൻ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് തെളിയിക്കണം? വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് phi ഈസ് കോൺവെക്സ്. phi കോൺവെക്സ് ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കണം. phi എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണ് അല്ലേ? ആസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ phi ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് phi ഡാഷ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. phi എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഷുവർ ദാറ്റ് phi ഡാഷ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഇഫ് phi ഡാഷ് ഇൻക്രീസിങ്, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് phi ഡാഷ് ഇൻക്രീസിങ് ആണ് എന്നാണ്. phi ഡാഷ് ഇൻക്രീസിങ് ആവണമെങ്കിൽ phi ഡാഷിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആസ് the function phi dash is increasing, the first derivative of phi dash, that is phi double dash. phi double dash എന്തായിരിക്കണം? phi double dash should be greater than 0. phi double dash greater than 0 ആണ്. phi dash increasing ആണ്, phi double dash greater than 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ I can generally say phi double dash increasing ആവുന്നത് കൊണ്ട് it implies, അല്ലെങ്കിൽ phi dash ഇൻക്രീസിങ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് phi dash ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഒരു നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? phi കോൺവെക്സ് ആണ് എന്ന് ജനറലായിട്ട് പറയാം. phi കോൺവെക്സ് ആണെന്ന് പറയാം. ബട്ട് വി നീഡ് എ സോളിഡ് പ്രൂഫ് അല്ലേ? നമുക്ക് പ്രൂഫ് വേണ്ടേ? സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൂവ് ദിസ് വി യൂസ് മീൻ വാല്യൂ തിയറം. വി വിൽ ജസ്റ്റ് യൂസ് മീൻ വാല്യൂ തിയറം ആൻഡ് ദ ഇൻഇക്വാളിറ്റി വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു റീറിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് phi ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് phi ഓഫ് x1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ x മൈനസ് x1 is less than or equal to phi of x2 minus phi of x divided by x2 minus x for x1 less than x2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഇക്വാലിറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട. ആ ഇൻഇക്വാലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൗ വി വിൽ പ്രൂവ് ദിസ്? ജസ്റ്റ് വി വിൽ ഗോ ത്രൂ ദ പ്രൂഫ് എനിവേ. ദാറ്റ് ഈസ്, ലെറ്റ് x1 comma x2 belongs to AB are the 2 points in AB such that x1 is less than x2 and this x belongs to x1 x2. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലേ നമ്മുടെ ഇൻഇക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കോൺവെക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് വെദർ ദ ഫംഗ്ഷൻ phi is said to be convex. It implies to prove phi of x minus phi of x1 divided by x minus x1 is less than or equal to phi of x2 minus phi of x divided by x2 minus x. ഇത് നമ്മൾ തെളിയിക്കണം. We need to prove this statement. In order to prove the statement we use
മീൻ വാല്യൂ തിയറം. എന്തുകൊണ്ടാണ് മീൻ വാല്യൂ തിയറം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാൻ കാരണം, ബിക്കോസ് ഹിയർ വി ക്യാൻ യൂസ് ഫൈ ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ. ഫൈ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്, ഫൈ ഡാഷ് ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മീൻ വാല്യൂ തിയറം യൂസ് ചെയ്തൂടെ? വി ക്യാൻ യൂസ് മീൻ വാല്യൂ തിയറം. ദാറ്റ് ഇസ് അപ്ലൈ മീൻ വാല്യൂ തിയറം. അപ്ലൈ മീൻ വാല്യൂ തിയറം. ഇത് എവിടെ മീൻ വാല്യൂ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? വി നീഡ് 2 ഇൻ്റർവെൽസ് അല്ലേ? ഐ ആം ജസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റിംഗ് ടു ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ഫൈ ടു ഈച്ച് ഇൻ്റർവെൽസ് I am making this x1 x2 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിനെ I am making into 2 intervals x1, x and x, x2. 2 ഇൻ്റർവെല്ലുകളാക്കിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചൂസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ചൂസ് എ C1 which is belonging to x1 x and C2 belonging to x, x2. ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ അപ്ലൈയിങ് മീൻ വാല്യൂ തിയറം ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഫൈ ഡാഷ് ഓഫ് C1 ഓൺ ദിസ് ഇൻ്റർവെൽ x1 x വിൽ ബി, ഈ x1 x എന്നുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? എന്തായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് വരിക? ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈ ഡാഷ് ഓഫ് C1 ഈക്വൽ ടു phi dash of C1 equal to phi of x minus phi of x1 divided by x minus x1 എന്ന് കിട്ടും. Similarly, we are applying mean value theorem on this interval x2 as C2 belongs to x, x2. I can write phi dash of C2 equal to phi of x2 minus phi of x divided by x2 minus x എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. And it is given that x1 is less than x less than x2 അല്ലേ? while considering the real line or just a line, ഇവിടെയാണ് x1 വരിക, ഇവിടെയാണ് x2 വരിക. in between there is a point, x is there, and C1 is belonging to x1 x and C2 is belonging to x x2. It is sure from this diagram, or we obviously it is obvious to say that C1 is less than C2. less than or equal to കൂടെ വരില്ല അല്ലേ? ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൂടെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. C1 ഈസ് ലെസ് ദാൻ C2 ആൻഡ് phi ഈസ് ആൻ ഇൻക്രീസിങ് ഫങ്ഷൻ. ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് phi dash of C1 will be less than or equal to phi dash of C2. phi എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻക്രീസിങ് ഫങ്ഷനാണ്. അതിനൊരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് ആ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ phi dash of C1 will be less than or equal to phi dash of C2 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഇവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് phi dash ഓഫ് C1 എന്ന് പറയുന്നത് phi of x മൈനസ് phi of x1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ x മൈനസ് x1 ആണെന്നും phi of C2 എന്ന് പറയുന്നത് phi of x2 മൈനസ് phi of x ഡിവൈഡഡ് ബൈ x2 മൈനസ് x എന്നാണ്. ഐ ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹിയർ ദെൻ. ഇതെനിക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൂടെ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദിസ് വാട്ട് വിൽ ബി ഗെറ്റ്? ദാറ്റ് ഇസ് phi of x മൈനസ് phi of x1 ബൈ x minus x1 is less than or equal to phi of x2 minus phi of x divided by x2 minus x എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ? C1 phi dash ഇൻക്രീസിങ് ആയതുകൊണ്ട് C1 ലെസ് ദാൻ C2 എന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. അപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും? ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് phi dash ഓഫ് C1 ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു phi dash ഓഫ് C2. phi dash ഓഫ് C1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് phi of x മൈനസ് phi of x1 ബൈ x മൈനസ് x1 ആണെന്നും phi dash ഓഫ് C2 എന്ന് പറയുന്നത് phi of
x2 minus phi of x by x2 minus x ആണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻഇക്വാളിറ്റി അല്ലേ, അത് ഇൻഇക്വാളിറ്റി ആയില്ലേ. ഹെൻസ് ഫൈ ഈസ്, നമ്മുടെ പ്രൂഫ് എന്താ, ഇത് എത്തിയത് എന്തിൻ്റെ കണ്ടീഷനാ, ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ്, phi is convex, hence the proof. ഇതിന് രണ്ടാമത് പറയണോ? ഓക്കെ, എനിവേ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് റീകോൾ ഇറ്റ് വൺസ് മോർ. phi എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. phi ഈസ് എ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് phi dash x ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ phi dash x ഇൻക്രീസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. ദെൻ phi കോൺവെക്സ് ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയാ? കോൺവെക്സ് ആയിരിക്കും. phi കോൺവെക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു നോൺ നെഗറ്റീവായ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് phi ഡാഷ് എ ബിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ phi ഡാഷ് ഇൻക്രീസിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ phi കോൺവെക്സ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. phi ഇൻക്രീസിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ phi ഡാഷ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. phi ഡാഷ് ഇൻക്രീസിങ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ phi ഡാഷിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ എന്തായിരിക്കണം? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്തെടുത്തത്, phi ഡബിൾ ഡാഷ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്നെടുത്തത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ phi കോൺവെക്സ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. phi ഡാഷ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി. നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ളത് phi കോൺവെക്സ് ആണ് എന്നാണ്. phi കോൺവെക്സ് ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ടു പ്രൂവ് phi ഈസ് കോൺവെക്സ് we have an inequality, that is previous inequality x1 x2 എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയിലുണ്ട്. x1 is less than x2, or you can find a point x in between x1 and x2 such that x is less than x2. നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് what we need to prove, x1 phi of x minus phi of x1 less divided by x minus x1 is less than or equal to phi of x2 minus phi of x by x2 minus x ന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കണം. In order to prove this, we have an interval x1 x2. I am just finding a point x. I have already found a point x in between. I have splitted this interval into two intervals. I have restricted this phi into two intervals, x1 and x2, and x1 x and x2. As the function phi is differentiable and phi dash is increasing, I can say that mean value theorem can be applied for this. So by applying mean value theorem, there exists a c in between x1 and x. For the first interval x1x, there will be we can find a point c1 in between x1 and x, such that what will be the condition, if phi dash of c1 equal to phi of x minus phi of x1 divided by x minus x1. Similarly we can find in a c2 in between the interval x2 such that phi dash of c2 equal to phi of x2 minus phi of x divided by x2 minus x. X is less than x and less than x2 implies c1 will be less than c2. It is clear that c1 will be less than c2, and phi is an increasing function, and we know that phi is an increasing function. As phi is an increasing function, it implies that phi dash of c1 is less than or equal to phi dash of c2. Phi dash of c1 and the phi dash of c2 and we have already written what these two are, isn't it? Substituting it, phi of x minus phi of x1 by x minus x1 is less than or equal to phi of x2 minus phi of x divided by x minus x2. This is the inequality which satisfies phi is convex, isn't it? So hence the proof, phi is convex. Next we have an example, simple example ആണ്. For each of the following three functions convex ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. This function is convex since each has non-negative second derivative. Non-negative ആയ second derivative exist ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിന് ആ functions, these functions are convex എന്നാണ് പറയുന്നത്. That is, the first function is phi of x is equal to x raised to p on the interval 0 to infinity for p less than or equal to 1. You can plot the graph if it is needed. Actually second derivative exist ചെയ്യും,
നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അതിനുണ്ടാവുക ആ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി. ഈ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ. പി ലെസ് ദാൻ 1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ്ട് ഗ്രാഫ് വരിക ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരിക. ഇഫ് യു ഡ്രോ എ കോഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡൗൺ ദ ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ അത് കോൺവെക്സ് അല്ല അല്ലേ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കോൺവെക്സ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി കോൺവെക്സ്. പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആകുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, കോൺവെക്സ് ആയിരിക്കും. സിമിലർലി ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് in between minus infinity infinity, ln 1 by x on 0 infinity, these three functions are said to be convex on the given interval as there is or these functions have a non-negative second derivative. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ preposition. It is actually the examples of that preposition. Next we have a chordal slope lemma. What is the chordal slope lemma? What is the statement of the chordal slope lemma? It states that let phi be convex on AB. AB എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിൽ phi എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. If x1 is less than x2 it belongs to AB. ABൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് x1 x2 and in between x1 and x2 there is a point x. Then P equal to the point x1 phi of x1. Sorry, P1 equal to x phi of x1, P equal to x phi of x and P2 equal to x2 phi of x2. The figure is given actually. Then what is the condition? What is the thing it says? What does it says? That is the slope of P1 P less than or equal to slope of P1 P2, that is line P1 P2 less than or equal to slope of P P2. ഇതാണ് നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത്. ആക്ച്വലി വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് സിംപ്ലി. ദാറ്റ് ഇസ് P1ഉം P2ഉം P3യും പോയിന്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ വാട്ട് ദ പോയിന്റ്സ് P1 P2 P3 ഈസ്. സോറി P1 P and P2 ഇസ് അല്ലേ. വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ഫോർമുല ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്ലോപ്പ്. ഇഫ് two points are given, then we can find the slope. If if x1 y1 and x2 y2 are given, then how can you find the slope of these 2 points? That is y2 minus y1 by x2 minus x1, isn't it? So you can find the slope. Anyway, we will go through the proof. This is our diagram and we know the points P1 P2 and P3. P1 equal to x1 comma phi of x1, P2 equal to x2 comma phi of x2 and P equal to x comma phi of x. We can find the slope actually, isn't it? That is the slope of P1 P2 will be equal to phi of x2 minus phi of x1 divided by x2 minus x1. Next, what will be the slope of the next line? What will be the slope of next line? That is slope of P2 will be phi of x2 minus phi of x divided by x2 minus x. And what will be the third line's slope? That is slope of P1 P equal to phi of x minus phi of x1 divided by x minus x1, isn't it? As we know this points it is given and we have already found the slopes and it is given that phi is convex. Phi convex ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the inequality holds അല്ലേ. What was that inequality? That is 4x1 less than x less than x2 in AB, phi of x minus phi of
x1 divided by x minus x1 less than or equal to phi of x2 minus phi of x divided by x2 minus x holds. The hold ചെയ്യും. So if you are referring, we have two inequalities, we have three inequalities here. We need to connect these three inequalities. That is, you can connect. How can you connect it actually? We can connect it. That is 4 x1 less than x less than x2. x1 with x and x1 with x2 in the condition. If we are applying this condition, we get phi of x1 minus phi of x divided by x1 minus x less than or equal to phi of x2 minus phi of x1 divided by x2 minus x1, and I have named this as equation number 1. Named this at equation number 1. Then for the next case, what is for the next case? That is 4 x1 less than x less than x2. That is x2 with x1 and x2 with x. Applying this to, that is x1 with x and x2 with x. What will be the inequality? The inequality will be phi of x2 minus phi of x1 divided by x2 minus x1 less than or equal to phi of x2 minus phi of x divided by, this is x2 minus x phi of x divided by x2 minus x for x1 less than x less than x2. This is equation number 2. Join these two inequalities. These two are same, isn't it? So join this inequality, combining equation 1 and equation number 2, it gives our solution to the problem. That is phi of x1 minus phi of x divided by x1 minus x is less than or equal to phi of x2 minus phi of x1 divided by x2 minus x1 less than or equal to phi of x2 minus phi of x divided by x2 minus x. And what is this? Phi of x2 minus x divided by phi of x1 minus x is actually the slope of P1P. The line P1P will be less than or equal to, then what is the slope of this? The slope of this is slope of P1 P2, the line P1 P2 less than or equal to the slope of P P2. Hence the proof. Hence the proof. Next, what can you talk about the left hand derivative and right hand derivative? Suppose we have for a function g on an open interval AB, and there exists a point x0 which is belonging to the interval AB. If limit, നമ്മുടെ മുന്നത്തെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ്, ലിമിറ്റ് h tends to 0 and h is less than 0, g of x0 plus h minus g of x0 divided by h. If this exists and is finite, this limit is called the left hand derivative of g at x0. This is known as the left hand derivative of g at x0, and this is denoted by g
dash of x naught minus j dash of x naught minus ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് എടുക്കുന്നത്. സിമിലർലി യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഓൾസോ. ഹൗ ക്യാൻ യു ഡിഫൈൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്? യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ആസ് ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു limit h tends to 0 and h is greater than 0, g of x naught plus h minus g of x naught divided by h. This is known as the right hand derivative. നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചതുപോലെ g is differentiable when the function g will be differentiable if and only if it has right hand and left hand derivatives at x naught that are equal. അതെന്തായിരിക്കണം? ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലേ? അതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ലെമ്മ, ബട്ട് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് ദ ലെമ്മ ടു സ്റ്റഡി. ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ലെമ്മ. വിൽ ഡിസ്കസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ലെമ്മ. The lemma is, let phi be a convex function on AB, then phi has left hand and right hand derivative at each point x belongs to AB. Moreover, for points u v in AB with u less than v, this one-sided derivative satisfies the following inequality. What inequality does it satisfy? Phi dash of u minus is less than or equal to phi dash of u plus less than or equal to phi of v minus phi of u by v minus u less than or equal to phi dash of u e minus less than or equal to phi dash of v plus. This is the statement of the lemma. And from this, what does it gives? What does it gives actually? ഇതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലായി, ഇത് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലേ? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും ഓഫ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും. യു ആൻഡ് വി ആർ ടു പോയിൻറ്റ്സ് വിത്ത് യു ഇസ് ലെസ് ദാൻ ബി ഇൻ എ ബി. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് യു ആൻഡ് വി സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ. ഇത് ശരിയാണ്, നമുക്കറിയാം. സിമിലർലി ഓഫ് വി ഓൾസോ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ. ഇത് രണ്ടും കൂടി വൈൽ കമ്പൈനിങ് ദിസ് ഓൾസോ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് മുന്നേ അറിയാം. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ്? phi of v minus phi of u by u minus v. If you find any 2 points u and v in between, you can find a c such that differentiable ആണ്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ വാല്യൂ തിയറത്തിൻ്റെ പോലെയൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലേ? ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്. ആ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റിൻ്റെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും എങ്ങനെയായാലും അല്ലേ? അതിൻ്റെ യുവിൻ്റെയും വിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ശരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കുമോ? അതർവൈസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ, then only we can say that the function is differentiable. Otherwise we can't say that the function is differentiable. Anyway, this lemma is too important. This is used for many proofs. That is, recall, I am just reading the statement once more. Phi of u dash less than or equal to phi of u plus less than or equal to phi of v minus phi of u by v minus u less than or equal to phi dash of v minus less than or equal to phi dash of v plus. ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. This is used for proving many statements. Okay. Next we have another corollary. The corollary is, let phi be a convex function on AB, then phi is Lipschitz and therefore absolutely continuous on each closed bounded intervals CD of AB എന്നാണ് പറയുന്നത്. It is from the preceding lemma actually. This is taken from the preceding lemma and it is easy to prove. That is, if you take any 2 points, okay fine, 1 minute. That is, this is our inequality. By the preceding lemma, we have this statement, that is phi dash of c plus less than or equal to phi dash of u plus less than or equal to phi of v minus phi of u divided by v minus u less than or equal to phi dash of v minus less than or equal to phi dash of d minus. For this inequality, c less than or equal to u less than v less than or equal to d, we have this statement. And if you find
ഇതിലത്തെ മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? വൈൽ കൺസിഡറിങ് ദിസ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി വാട്ട് വിൽ ബി ദ മാക്സിമം വാല്യൂ? ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഈ ഫൈവ് ഡാഷ് ഓഫ് ഡി മൈനസിലുള്ള സാധനമായിരിക്കും. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ മിനിമം വാല്യൂ? മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഡാഷ് ഓഫ് സി പ്ലസ് ആയിരിക്കും. ഷുവർ ആണ് അല്ലേ? ദെൻ വൈൽ കൺസിഡറിങ് ദെയർ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമ, അബ്സല്യൂട്ട് എക്സ്ട്രീം കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അബ്സല്യൂട്ട് കേസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് -4, ഇതൊരു -4ഉം ഇതൊരു 5ഉം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ മാക്സിമം വാല്യൂ? അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം എന്തായിരിക്കും? 5 ആയിരിക്കും അല്ലേ? മോഡ് -4ഉം മോഡ് 5ഉം ഇതിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ഏതാ? ഇറ്റ് ഈസ് 5. സോ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ഏതാണ്? 5 ആണ്. If you are considering another two numbers, any other numbers, that is any -7 and some -4, -7 and 4, ഇതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം എന്താ വരിക? മോഡ് -7 is equal to 7 എന്നും കിട്ടും. സിമിലർലി മോഡ് 4 ഈക്വൽ ടു 4, അതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം എന്താ വരുന്നത്? 7 ആണ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ അല്ലേ? അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്തിനു എഴുതാൻ സാധിക്കും? ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ദാറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ ആസ് എം. അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ക്യാൻ ഐ റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് മോഡ് phi of u v minus phi of u divided by v minus u is less than or equal to m for that maximum value എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. and m is the maximum value of phi dash of c plus and phi dash of d minus, അതിലത്തെ ഏതോ maximum value ആണ്, modulus of these values അല്ലേ? less than m, and we have phi dash of u, mod phi dash of u minus phi dash of v minus phi dash of u is less than or equal to m into mod v minus u, m into mod v minus u. Hence the function is Lipschitz, isn't it? So the restriction of phi to uv is Lipschitz. It is a Lipschitz function. ഇത്രയാണ്. ആൻഡ് Lipschitz function on a closed bounded interval is absolutely continuous. Lipschitz function on a closed bounded interval is absolutely continuous. We have already proved the statement in the exam. You need to combine this proof also in order to write the theorem. If this corollary is asked, you can combine this theorem and you can write that. So I hope you understood all those parts which I have taken in the real analysis part. If you have any doubts, you can ask me. Thank you, friends.